begitu beliau masuk, mohon segera disapa beliau. Sudah. Shalom Alechem, Rabbi, Shavuatov, Chodesh Tov. The voice is a little bit weak, the voice. Can you make the volume a bit higher? How about now, Rabbi? Any better? I can't hear you now. You can't hear me. The voice, the sound is very low. I'm wondering, is it possible to make the sound higher, or is it my problem? Check. Let me see what I can do. Just a second. Sure. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana suara saya? Apakah bisa didengar dengan baik? That's much better. Good. Agak kecil More suaranya. Oh, good. Sekarang bagaimana? Lebih baik? Iya, More. All good. Baik. Alright, baik. Alright, Rabbi. How are you? Baruch Hashem, thanks very much. And Leo, Yeah. maybe I'll discuss this with you in an email, but I'm very happy to, you mentioned the schedule of steps and the funds. I'm happy to talk to you about that. Maybe we can get some funds coming through soon. We'll talk about it. Yeah, okay, fine. Sure, Rabbi. No problem. Yep. Good. So, all right. Are we ready to start? Yeah, certainly. Very good. Okay, wonderful. Well, welcome to everybody. This is a this is a time which is called in the 3 weeks. It's 3 weeks between the 17th day of Tammuz and the 9th of Av. And on the 9th of the Jewish month of Av, that was when both temples were destroyed. And the 17th of Tammuz, which is 3 weeks before that, was the time when the walls of Jerusalem were first broken down by the Babylonian king Nebuchadnezzar. So these are 3 weeks which are associated with destruction, but at the same time, every destruction contains within it the seeds of redemption. And as a matter of fact, it says that the powers which are in these days are very great, and we can utilize it. Anyway, that's another topic perhaps. But at all events, as next Sunday there won't be a class unless Mashiach comes first, because it's Tisha B'Av. But the Sunday afterwards we will continue. Thanks God. Baruch Hashem. All right. Okay. So today I would like to talk a bit about the new features, if you like, of Torah thought in the Middle Ages, and particularly in Maimonides. Now, when I say the new features, this doesn't mean that the Torah changed. Everything is in the Torah which Moses received. It's just the different elements in it, and different aspects, and different dimensions come to the forefront, if you like, or are particularly emphasized in different historical times. And we were saying last week that in the first great epoch of Torah history, which is the 40 generations from the giving of the Torah right through to the completion of the Talmud, this was a time when people had godliness in front of their eyes to some extent. I mean, even though there had been destruction and the temples were destroyed, the temples also stood during this period. And you had great figures, great luminous sages, and to an extent, therefore, people experienced godliness in this world. But already around the time of the
shortly after the completion of the Talmud, we find that the world goes into a time of spiritual darkness and decline. The Jewish people are more dispersed. There is more persecution, various kinds of persecutions during the Middle Ages, particularly, and in many ways, it's a time where godliness is not so evident in the world. And even though you have, the huge empires of Christianity and Islam, still, it's, as far as the Jewish people are concerned, as far as the Torah expression is concerned, it's a time of challenge. We don't have the giants of the earlier generations with us. So what happens then is that Hashem, so to speak, gives us stronger medicine. The aspects of Torah are revealed, which were always there, but they are now openly discussed, which bring out deeper levels in godliness, deeper and deeper levels. So what I want to speak about today is the aspect of transcendent godliness, which we see being discussed in the works of Maimonides. And as I understand it, the significance of this is that at a time of deeper darkness, at a time when the whole task of redemption becomes more urgent and stronger, that's when we are equipped, so to speak, with a discussion and a presentation in Torah thought of these transcendent aspects, things which people thought were there before, but which people thought about less. So I'm going to start now with Maimonides, how Maimonides explains the transcendent aspect of Hashem and of Torah, godliness, and so on. Now, shall I continue, or do you want to just translate? I need to translate first, Rabbi. Okay, fine. Then you may continue. Baik, Bapak Ibu sekalian, Rabbi mengucapkan selamat pagi buat kita semua. Beliau bahagia bersama dengan kita dalam kelas kita kali ini. Baruch Hashem, Rabbi memulai dengan menjelaskan terkait dengan periode 3 minggu yang dimulai dari 17 Tammuz yang sekarang ini sudah hampir memasuki puncaknya, yaitu puncaknya di tanggal 9 bulan Av, yang adalah sekitar 6 hari lagi di depan kita. Nah, ini sebetulnya peristiwanya itu peristiwa yang sangat menyedihkan, yang mungkin boleh dibilang tragedi, karena tanggal 17 bulan Tammuz adalah pertama kali tembok kota Yerusalem ditembus, dihancurkan oleh pasukan Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar. Itu kan. Nah, lalu setelah itu berlanjut terus sampai dengan tanggal 9 bulan Av, itu Beit Hamikdash pertama diruntuhkan, kita sudah tahu, dan juga Beit Hamikdash yang kedua itu juga terjadi sama, walaupun berselisih beberapa ratus tahun, itu di tanggal 9 bulan Av juga. Nah, Rabbi berkata bahwa sebetulnya memang ini adalah sebuah tragedi, tapi dalam setiap tragedi, dalam setiap kegelapan, dalam setiap penghancuran yang ada dialami oleh umat manusia, gitu ya, dan dalam hal ini dialami oleh bangsa Yahudi, dan sebetulnya ini terkait untuk semua umat manusia, karena Beit Hamikdash atau Beit Salomo itu adalah untuk semua umat manusia. Setiap kali ada penghancuran, tadi Rabbi berkata bahwa ini adalah sebuah benih atau bibit terkait dengan penebusan terakhir. Ya, jadi kita berharap bahwa ketika kita memperingati tanggal 9 bulan Av ini, orang Yahudi tentu dengan perintah-perintahnya, kita sebagai Bnei Noah, kita juga berharap ikut berpartisipasi dengan berharap bahwa penebusan terakhir akan segera terjadi, Masyiah akan segera dinyatakan dalam generasi kita. Baruch Hashem. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan pola pikir Taurat, gitu ya, pola pikir orang Yahudi tentunya yang berdasarkan Taurat, dan sebetulnya ini kita boleh katakan sebagai pola berpikirnya ataupun rangkaian ya pola pikir, gitu kan, pola pikir Taurat yang bisa kita pelajari.
Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan aspek Tuhan yang imanens yang ada di alam semesta ini. Kita sudah belajar 40 generasi pertama dari Taurat sampai dengan selesainya Talmud. Itu adalah boleh dikatakan aspek ilahi itu benar-benar muncul, benar-benar nyata, benar-benar ada di hadapan kita. Tapi ada aspek yang berlawanannya karena kita sudah belajar ya, yang tercermin tapi bukan yang murni. Ada agama-agama juga muncul gitu kan. Ya itulah memang harus demikian gitu. Nah setelah itu ada yang namanya boleh dikatakan era kegelapan. Tapi Rabbi berkata ya memang setelah Talmud selesai itu ada kerajaan yang dalam tanda petik mengatasnamakan agama gitu kan, Romawi dengan Kristennya, dan tentunya di tahun 600 era umum kita juga tahu ada kerajaan Islam bangkit gitu kan. Nah tetapi dari sisi keseluruhan, dari sisi Taurat, dari sisi orang Yahudi itu adalah aspek kegelapan karena benar-benar kita tahu bahwa orang Yahudi dibuang gitu kan, dan boleh dikatakan tidak ada rabi-rabi besar, dan bahkan era Nabi selesai, era Nabi bagi orang Yahudi selesai ya, jadi tidak ada lagi gitu, sehingga benar-benar boleh dikatakan keilahian itu tidak nyata, tidak terlihat ya. Tetapi di era ini Hashem justru memberikan, tadi Rabbi menggunakan kata-kata itu adalah dosis obat yang lebih kuat lagi. Nah, jadi di era kegelapan ini itu Hashem berikan sesuatu yang lebih kencang lagi, lebih mantap, lebih kuat lagi. Yaitu adalah pemahaman terkait dengan aspek Tuhan yang lebih dalam, yaitu aspek transcendence. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas entah berapa poin, tergantung nanti Rabbi bisa bawakan kita, adalah aspek transcendence, aspek keilahian yang di luar daripada nalar, yang di luar daripada manusia terkait dengan Tuhan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Over to you, Rabbi. Thank you. Now, first of all, when Maimonides is explaining the transcendent aspect of Hashem, what transcendent godliness, it explains to us that this quality, this level of godliness, has got no form in it whatsoever. No form, no division, no, let's say, multiplicity at all. It is an absolute and simple unity. And he takes some efforts to explain this idea that the oneness of Hashem cannot be compared to any concept of oneness that we have in this world. For example, if I say to you, there is there is the oneness of a species. All cows, for example, form one species. Well, that is one concept of a oneness, but it embodies many details, different details. So that's certainly not the oneness of Hashem. Then there is the idea of, for example, the oneness of there is the oneness of a human body. It has, the body is one, but it has different limbs, but it's one body. But still, that is not like the oneness of Hashem, because the body is a oneness, a unity of different organs. It's you can see, you can distinguish different elements within it. Right. So the next level is of a oneness. This, if I take a simple substance, like let's say a piece of wood, this wood is one. It's one piece of wood, but that also has got limitations in it because it has a color, it has a substance, it has a size, it has a weight, and it has characteristics of that sort. So the oneness of Hashem is a oneness which is absolutely and totally simple. It's beyond anything which we can see in this creation. It's called an absolute simplicity. Simplicity in the sense of a complete oneness. That is the way we use this concept of oneness. How do we get to this concept of the oneness of Hashem? By negating every concept that we might have of oneness. It's called that. It's a kind of a negative knowledge. That's how we get to it.
So this concept of the absolute unity, the absolute oneness, the absolute simplicity of Hashem is the transcendent aspect. So, of course, it's something quite different to the creation, because the creation is something which is characterized by details, plenty of form and different and differentiation and measurement and all of these different things. This is the creation. The oneness of Hashem is completely beyond it. Even if I were to use a term like being, for example, a very abstract concept, being, that's not Hashem. Hashem is not, is nothing. He can't be compared to anything which is in creation. Any aspect, there's nothing in creation can compare to him at all. Now, if so, we have a question. How could it be that we speak of the attributes of Hashem? If we say Hashem is absolutely simple, beyond all description at all, how can we speak about Hashem's kindness, Hashem's compassion, Hashem's judgment, and these other attributes like this, which the Torah uses? So this is an issue which the Rambam addresses. And first of all, the first thing the Rambam says is that all of these attributes are not qualities which exist, or not features which exist within Hashem, but they relate to the way in which he conducts himself in the creation. They describe his actions in the creation. They are ways which they are, for example, kindness. Well, kindness is something. How do you see kindness? You see, for example, kindness in the fact that Hashem gives life to everything. He gives food to everyone, to everything. He gives everything its needs. That is an expression of that is called kindness. But it's an expression which relates to us. It's an expression which describes things which we understand and we see, things which are done for us. They are not. It is not a quality in Hashem himself. He produced, if you like, he created something called kindness. He created something called judgment. He created compassion. But these were all instruments, if you want to say, or qualities for the sake of the creation, which the creation would understand, to which the creation could relate. So that's the first thing is then about these divine attributes, is that they are not attributes in Hashem. They are attributes created by Hashem for the conduct of the creation. It's like, for example, I mean, just to think of music. Well, we know that music, there are a series of notes, right? There's a scale of notes. So we create a scale with a scale of notes. You have, this is a rule. We create a scale of notes, and from that scale of notes, you produce music. So perhaps we could say analogously, Hashem created a scale of attributes, which would provide, if you like, the music of our creation. It would produce the way in which our creation is operating. So therefore, this is the first important point. The idea of divine attributes do not apply to Hashem himself. They apply to the way in which he chose to relate to the creation. And these are things in our terms, in terms of our world, our understanding, and so on. Right. So that's number one. And number two, and the second point is, in relation to this, is that even when Hashem has created concepts or attributes to which we can relate, like kindness, justice, mercy, might, all of these, knowledge, all of these different things, even when these are created things, when Hashem uses them, they are used in a way which transcends also our use of them. So, for example, we'll explain this more. Let's give one example.
knowledge, knowing. One of the divine attributes is an attribute which is called dat, knowledge, for example. Knowledge. Now, this again was for the sake of the creation, knowledge. But nevertheless, what do we say? Even once Hashem has created this attribute, it still transcends our own dat, our own understanding. And I'll give you an example. Very important example of this. It's a very deep idea. And when I say that I know something, there are three things. There is the knower, that's me, the one who knows. And then there is the object, which is known, right? Let's say, for example, I'm looking at a tree. There's I am the knower. Then there is the object, it's the tree. I'm looking at it, it's the known thing. And then there is the knowledge. Yeah. The knowledge is that I have seen this, and this knowledge can in turn affect me. The fact that I saw this beautiful tree may slightly change my life. Who knows? In other words, so there is the knower, the known thing, and the knowledge. Three separate things. That's the way knowledge works for us in this world. But in Hashem, when Hashem uses knowledge, it's in a completely transcending way. Because there is nothing, so to speak, outside Hashem for Hashem to know. Hashem creates the things. If Hashem, so to speak, if Hashem, for example, contemplates a tree, that tree has no independent existence. And has no independent existence of him. In that moment, he created the tree. What he knows, he created. It comes from him. He created it. And the knowledge of it is also his knowledge of it is also affecting the way it grows. It's not that it is growing, it's budding, now comes the fruit, and now comes the blossoming, and now come the different seasons and so on and so forth. No. Hashem's knowledge is Hashem's knowledge is something which is actually making those changes in the fruit itself. So Maimonides used the expression, he said, Hashem is the knower, the known, and the knowledge, all three together. Now that is not, we don't have that. A human being is not like that. So the point I want to make is that even once we acknowledge that Hashem, that these attributes are creations by Hashem, they are not Hashem himself, still when he encloses himself in this attribute, when he decides to utilize this attribute, it works in a way which is completely transcendent of the way in which we use it. Yeah. So that's what the prophet said. The prophet said, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. So these are aspects of divine transcendence. First, Hashem is absolutely transcends and is beyond anything, any attribute whatsoever. But then once Hashem has created an attribute and uses the attribute, even then it operates in a transcendent manner as well. So these are deep ideas, but see how you go. Yeah, no problem, Rabbi. This is beautiful. This is beautiful, and definitely needs further. But thanks Hashem, this is recorded, so we can always get back to your explanation. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, berikutnya Rabbi akan menjelaskan terkait dengan aspek transcendence ini. Tolong perhatikan dan tenangkan gitu ya sekeliling kita, karena ini benar-benar membutuhkan konsentrasi karena ini sangat dalam, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang pertama, aspek transcendence daripada Hashem ini menurut Maimonides, Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, beliau menjelaskan bahwa Hashem itu itu tidak ada bentuk gitu kan. Kita nggak bisa kan, pernah saya jelaskan juga di dalam beberapa kelas dan juga di post di publik bahwa Hashem itu di luar daripada ciptaan ya. Kalau kita mengenal kita ada bentuk, ada dimensi segala macam, itu tidak bisa kita terapkan kepada Hashem, tidak bisa kita terapkan kepada Tuhan ya. Dan ketika kita bicara terkait dengan unity,
Tuhan itu adalah simple unity, tidak ada perbedaan sama sekali, gitu kan? Karena kenapa dikatakan bahwa ini adalah simple unity, ini adalah kesatuan yang sangat sederhana dan paling absolut. Karena kita pernah belajar bahwa alam semesta ini itu tidak independen. Alam semesta ini ada memiliki unsur ilahi, unsur daripada Tuhan di masing-masingnya. Rabbi Cowen pernah menjelaskan juga bahwa seperti beliau contohkan seperti ballpoint ataupun apapun, mikrofon yang yang ada di hadapan saya ini memiliki unsur ilahi juga, gitu kan? Nah, jadi, tapi semuanya ini adalah ada satu di dalam Tuhan, gitu kan? Nah, tetapi kalau kita bicara terkait dengan esensi daripada Tuhan sendiri, kita nggak bisa bahwa Tuhan itu bilang terdiri dari ini, dan ini. Tidak bisa. Itu adalah pemahaman manusia. Tapi kalau esensi daripada Tuhan, Maimonides menjelaskan bahwa ini adalah simple unity, kesatuan yang sangat sederhana, tidak ada pembagian, tidak ada division. Ya, contohnya, Rabbi memberikan contoh dengan baik sekali. Contohnya adalah kesatuan atau unity yang dipahami oleh manusia. Contohnya adalah ini apa namanya spesies, gitu kan? Spesies itu kumpulan daripada spesies itu, contohnya adalah sapi, itu adalah satu spesies. Kita bisa bilang sebagai satu kesatuan daripada sapi, spesies sapi. Tapi di dalamnya macam-macam. Ada sapi perah, ya kan? Ada sapi untuk dipotong, sapi potong pun macam-macam lagi. Ada sapi Korea, ada sapi Wagyu, ada sapi Australia, Angus beef, segala macam, banyak sekali, gitu kan? Nah, warnanya belum lagi, ada yang putih totol, ada yang hitam, ada yang bulunya panjang, ada yang bulunya yang bulunya pendek, macam-macam. Jadi banyak hal dan itu semua masuk ke dalam satu kesatuan yang namanya spesies. Kalau manusia, gitu kan. Contoh berikutnya juga adalah tubuh manusia. Tubuh manusia ini satu kesatuan. Kalau kita bicara tubuh, pasti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita bicara itu kan. Nah, tetapi pada faktanya kita tahu bahwa banyak organ. Ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Belum lagi organ dalam, ada jantung, paru-paru, segala macam. Masing-masing berbeda-beda. Fungsinya beda-beda. Nah, itu adalah kesatuan dari ciptaan. Memang berbeda-beda. Tapi Tuhan itu tidak demikian. Ya, Tuhan itu demikian. Dikatakan sekali lagi itu adalah kesatuan ataupun kesatuan yang sederhana, yang simple, dan merupakan sebuah absolut, kesederhanaan yang absolut seperti itu. Ya, nah kenapa Rambam menjelaskan hal ini? Ini untuk untuk menegasikan atau untuk menolak dan untuk memberikan perlindungan kepada kita terkait konsep unity, terkait konsep kesatuan. Yang mungkin bisa berkata bahwa karena kita melihat bahwa tubuh manusia aja yang namanya kesatuan terdiri bagi berbagai macam organ, maka Tuhan pun demikian. Dia ada berbagai macam pribadi. Tidak demikian, ya. Sekali lagi, konsep unity di dalam yang benar terkait Tuhan itu adalah tidak demikian. Tuhan itu adalah satu. Memang dia memiliki unity, tetapi unity-nya itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu Tuhan, gitu kan? Jadi beda konsepnya. Jangan menggunakan konsep sapi tadi terhadap Tuhan. Karena Tuhan itu bukan sapi, Tuhan bukan manusia, Tuhan di luar dari segala sesuatu. Maka dari itu dikatakan dalam bagian ini kita membicarakan konsep transcendence, di luar daripada nalar manusia. Maka dari itu aspek-aspek ukuran-ukuran manusia tidak bisa diterapkan kepada Tuhan. Sekali lagi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena dia bukan ciptaan. Dia menciptakan tapi dia bukan ciptaan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya Rabbi melanjutkan, kalau begitu bagaimana terkait dengan atribut-atribut yang ada yang kita kenal sebagai atribut Hashem? Contohnya belas kasihan, kebaikan, ya kan? Lalu apalagi ketegasan, penghakiman, dan semua atribut. Ada 7 atribut itu yang kita sudah pelajari, gitu kan? Nah, itu bagaimana, gitu kan? Nah, Rambam sekali lagi juga menjelaskan bahwa atribut-atribut tersebut bukan ada di dalam Hashem. Atribut-atribut tersebut bukan intrinsik daripada Hashem. Dan atribut-atribut tersebut bukanlah sifat-sifat daripada Hashem. Bukanlah sifat-sifat dari Tuhan. Tetapi atribut-atribut tersebut digunakan, diciptakan oleh Hashem, digunakan oleh Hashem ketika
berinteraksi dengan ciptaan. Ya, jadi Hashem menggunakan atribut tersebut untuk berinteraksi dengan ciptaan, gitu. Jadi bukan berarti itu atributnya Hashem, bukan. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa mengerti kok, gitu loh. Cuman yang jelas kita bisa pahami adalah Tuhan, Sang Maha Pencipta, Hashem, itu ketika dia deal dengan kita, ketika dia berurusan dengan kita, dia menggunakan kebaik hatian, ya kan, kelemah lembutan, terus apa lagi, penghakiman juga ada di situ, terus apa lagi, belas kasihan ada di situ, ya, itu semua ada Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi itu bukan sifatnya dia, ya. Jadi beda sekali gitu ya. Jadi jangan dianggap ini adalah bagian daripada Tuhan. Nah, maka dari itu ini juga sekaligus menegasikan yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Enggak. Kasih dipakai oleh Tuhan sebagai atribut untuk deal dengan kita. Sementara Tuhan atributnya apa? Kalau kita bicara secara esensi, nggak tahu. Karena kita nggak akan pernah bisa mengerti. Dia adalah bukan ciptaan. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, analoginya adalah seperti komposisi musik. Ya, ada seorang yang bisa melakukan komposisi musik gitu kan, dan diberikan kepada masing-masing pemain musik dalam orkestra dan masing-masing memainkan. Nah, kira-kiranya seperti itu. Nah, komposisi musik itu tidak mencerminkan si pemusik gitu kan, si pembuatnya, karena ini adalah dia buat hanya untuk dilantunkan, kira-kiranya begitu. Tadi Rabbi mengatakan demikian. Nah, dalam penggunaannya juga ketika Hashem menggunakan atribut-atribut tersebut, itu digunakan secara transcendent, artinya secara tidak seperti kita. Contoh satu atribut tadi Rabbi jelaskan terkait dengan da'at atau pengetahuan. Ya, kalau kita memiliki pengetahuan itu dan dalam konsep yang kita pahami itu senantiasa ada tiga. Ada yang mengetahui, yaitu kita, gitu kan. Ada yang diketahui, ya, yaitu adalah objeknya, dan ada pengetahuan itu sendiri. Ada tiga, known, the knower, the known, and the knowledge, gitu kan. Yang mengetahui manusia, yang diketahui objek, ya, dan yang pengetahuan itu sendiri. Contohnya terkait dengan pemahaman manusia terhadap pohon. Manusia adalah yang memahami, gitu kan, yang mengetahui. Objeknya yang diketahui adalah pohon, dan pengetahuannya adalah pohon itu memiliki akar ke bawah, dia mengambil mineral segala macam. Kalau mineralnya cocok, bagus, maka dari itu dia bisa menghasilkan buah, dia bisa bertumbuh dengan baik, bisa buahnya sangat-sangat enak dimakan. Bila mana tidak, demikian. Lalu juga ada aspek lagi, oh pohon ini juga ternyata bila mana sudah tidak bisa berbuah, mungkin kayunya bisa dimanfaatkan karena struktur kayunya sangat baik, bla 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 segala macam. Ya, nah, dan kita lihat bahwa itu adalah pengetahuan kita itu di luar kita. Kita harus kita harus belajar dulu, gitu kan. Nah, Rambam berkata kalau Tuhan juga menggunakan aspek pengetahuan ini, da'at ini, tetapi tiga aspeknya itu adalah istilahnya tiga aspeknya itu adalah dia sendiri. Karena Tuhan itu tidak perlu belajar tentang pohon. Justru pohon itu memiliki karakteristik dan memiliki sifat demikian, bagaimana dia bertumbuh, apa mineral yang dibutuhkan, itu adalah karena pengetahuannya Tuhan, ya kan? Bukan karena Tuhan melihat, oh itu pohon begitu ya, oh ternyata begitu, enggak. Tapi Tuhan justru yang menentukan pohon itu begini, pohon apel itu begini, pohon nanas begini, kalau ada pohon nanas, pohon beringin itu begini, pohon mangga itu begini, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi si yang mengetahui, si objeknya, dan si pengetahuannya itu sendiri, kalau kita terapkan kepada Hashem, itu adalah dia sendiri. Dia sendiri, gitu. Berbeda dengan manusia. Nah, saya harapkan di sini bisa paham ya antara atribut yang berlaku bagi kita dengan atribut ketika itu diterapkan kepada Hashem. Ini aja sudah sangat berbeda seperti itu. Oke? Over to you, Rabbi. Thank you very much. Okay, just 1 second. Now, okay, now let's talk about how this transcendent aspect of godliness relates to the mitzvahs, relates to the ethical commandments which we have in Torah. It doesn't make any difference whether these are the Noahide laws or the other laws which the Jewish people have as well. It is all the same. They are all commandments of Hashem. Now,
here the issue is, how shall we understand the relationship of our understanding, reason, to the commandments themselves? Now, what Maimonides makes clear is that the source of the source of the commandments is God's will. These are commandments which God willed for this creation. And that means that they are not dependent on our understanding. They come from a source which is higher than our understanding. They come from a source which transcends understanding. Because when we're speaking about understanding is a feature of creation. We are human beings. We are limited creatures, and we were created with understanding, which is also the understanding may be the greatest thing in the world and in creation, but it is still a finite creation. The intellect is also something which is a created thing, and it works. How does our intellect work? It works within the categories of the creation. The human logic, human analogy, human expression is always taking reference to things around us. Right. For example, it's something. Just to make an example, something cannot be black and not black at the same time. That's the logic of creation. That is, and when we have all of the rules of logic, and we have the way in which, for example, if I want to present a concept to you about, then I will take it by reference to things in the creation around. Let us supposing in other words, let's just, for example, I describe a person as being a very cold person. Now by that we mean in English the person is not sympathetic. Yeah. The person is the person is not sympathetic. The person doesn't reach out. The person doesn't show kindness towards others. That's what we mean by a cold person. Where does that word cold come from? It comes, let's say, for example, from the experience of touching water, cold water, or touching ice, or touching something like that. And the thing about water or ice, cold water and ice, is that it doesn't make me feel. It doesn't in many ways. I was going to say it doesn't warm me up. It doesn't. It doesn't. It doesn't. We want to avoid. It doesn't draw me. It doesn't pull me towards it. It doesn't give me comfort. Sometimes if it was a very hot day, it would. But normally it doesn't give me comfort. But I took that concept, of the cold person from the coldness of the water, the coldness of the ice. In other words, the way in which we think, our minds work always in terms of categories of the physical creation. That's the way the intellect works. Now, so Hashem gave us commandments. The transcendent source of all the commandments is beyond the creation altogether. But as we've seen before, it comes down into the creation for us. And then when it was just like the attributes, were created for the creation, divine attributes, so also the commandments, the mitzvot, were produced by Hashem's will for the creation. So that Hashem said, for example, you must not steal. Oh, well, so now that it's been given to me, I can understand it. It makes sense to me. It makes sense to me not to steal. I understand. I look around me and I can see, oh, yes, it seems very logical. If people would steal, then society would break down. Nobody could trust anybody else, and it would be miserable. So it makes sense. But the fact that it makes sense doesn't mean that
it comes, therefore, that it has its foundation in logic. And the ultimate proof of that is that when we look today, or for example, don't steal, don't kill. Now, if we leave the concept of don't kill to people today to interpret, then who knows where it will end up? Because people say, yes, you mustn't kill a healthy person, but you can kill a baby, an unborn baby, or you can kill a person who's terminally ill. In other words, as soon as intellect begins to work by itself, only by itself, then it goes everywhere and it goes all. Well, but when we know that the mitzvahs, the commandments are given by Hashem, then what that does actually is, and we know exactly what the details of the commandments are too, the details. Then the intellect, then the mitzvah is coming down into our intellect, but it is actually shaping our intellect. It's shaping our understanding. And we begin to, our reason becomes a Torah reason, instead of a secular form of reason. And so that Hashem wants, and this is what the Rambam says. The Rambam said he wants us to try to understand the commandments. He wants us to integrate the commandments into our understanding and experience. But the parameters are given by Hashem, the limits and the form it's given by Hashem. And we work with what Hashem has given us, not what we don't work by ourselves. Now, one of the greatest proofs of it, one of the greatest things which illustrate this, is a very important principle, which Maimonides says, is what happens if a person comes along, a prophet? If a prophet will come, and this prophet will show great powers, this prophet will, for example, be able to foresee things in the future. He will have great powers of prophecy, and obviously a very, very remarkable person. But he says something which is in contradiction to the teaching of Moshe. So there the Rambam says you can be sure that this is a false prophet. Why? The reason is that the authority of the Torah which Moses gave us comes from the fact that the entire Jewish people stood at Sinai, and they weren't using their brains, but they saw God speaking to Moshe. In other words, they could see that this was a supernatural revelation to Moshe Rabbeinu. In other words, this is they experienced Hashem communicating the commandments to Moshe Rabbeinu, or some of them at least. So therefore, it's not because we measure Moshe Rabbeinu's prophecy against somebody else's prophecy, and that's why it's greater. No, it's because we saw that it was a supernatural phenomenon. It was something which was higher than nature. And that's ultimately what that is what the mitzvahs are. The mitzvahs are the will of God. You know, just like we say a will. What is the will? A will is something which doesn't have a reason. Very often, if I ask you, I give you a very mundane example. I could say to you, it's very. If I say to you, do you like strawberry ice cream or chocolate ice cream? and you told me you like strawberry ice cream. I don't ask you why. Why? You can't give me a reason for this. This is just your will, your desire, your want, what you want. So this is a very mundane example, but but the mitzvahs are the will of God, and will is higher, completely higher than intellect. It's beyond intellect. And of course, Hashem has his reasons for everything, but they're his reasons are not our reasons. They're not the reasons which we can necessarily grasp at this particular time. Yeah. And so this is a very, very important concept, because
it contrasts in some ways with what's called natural law teachings, which is not the same as Torah, because that starts with human intellect. In Torah, everything starts with Hashem's commandments, and they come down into our intellect, and we try to we seek some things we can't understand at all. The paraduma, the red cow. There are certain things. There may be certain things which we don't understand, but whatever we can understand of Hashem's Torah, it's good for us to try to understand. But this is bringing down the idea. In other words, under the mitzvahs, they start at a level beyond reason, and in different degrees they come down into reason. But their source is always beyond, and that again expresses the transcendent character of godliness. That in the ethical sphere, we have to know that that morality is something which is essentially revealed. It's something which is willed by Hashem. It's not something which is founded in our understanding, which has its basis in our understanding, even though we want to incorporate it into our understanding as far as we can. So that's the idea in the ethical dimension of the transcendence of Hashem. Okay. Yeah, Rabbi, maybe if I can elaborate further, you were explaining before the attributes of God, attributes of Hashem, Right. Kindness, mercy, and then judgment, da'at, chokhmah, bina, all those things, and then also you have that is definitely created by God. It's not God, but it's created, and then using that, God is dealing with us here in the creation. Right. And then after that, you also explain that the commandment, the mitzvot, which is the morality, it's also coming from God, right? Correct. So how those two elements, I can see these two elements. This is the attributes, and there are mitzvots. So how those two elements is because those are all of them are flowing out or emanate from God, isn't it? So how those two works together? It's an excellent question and a very deep question, but I will tell you very briefly that the two are related to one another. In other words, different mitzvot represent different attributes of God and different combinations. So, in other words, just as God willed those attributes, so too He willed the commandments as different expressions of those attributes. And I'll give you an even more concrete example. When I tell you that the Noahide laws, the 7 Noahide laws, correspond to the 7 emotional attributes of God. So, for example, you have chokhmah, bina, and das. Those are the intellectual attributes. Then you have what's known as the emotional attributes: chesed, kindness; gevura, might; tiferes, mercy; netzach, victory; hoid, acknowledgement; yesod, foundation; and malchus. Those correspond to the 7 Noahide laws. Wow. And so yes, indeed, your question is very good. It's a very good question, and the answer is they are related. And what you find, but the common feature is that both were willed by Hashem. Hashem, in other words, Hashem said these are Hashem's attributes. Now the mitzvot are bringing in are bringing these attributes into the creation in a revealed and pure way. We want to actually model the creation on God's attributes and qualities, and it's done through the mitzvot. Now, the 7 Noahide laws relate to those 7 attributes. In Torah, Judaism, you've got 613. Now, how do you get 613 from 10 attributes? The answer is there is a way. It is done. They are various derivations and relationships of the attributes, combinations and blendings and so on and so forth. But anyway, the question is a very good question, and the two are related, yes.
you understand what I've Sure. said? Yeah, is it clear? Yeah. Yeah, definitely, Rabbi. Okay. So 7 more minutes here. I Yeah. don't know whether you need to, but I'll translate Or your part later alternatively, because if you want, I can questions. say something more, Yes. and you can translate both pieces later if you wish. How would you like me Yes. to do it? Would Yes, that be Rabbi. better? Okay, Yes. good. All right. Please. All right, fine. So, In the interest of time. Mhm. okay, now just a sec. Now, so what there is to get to the final aspect of transcendence, which I want to discuss in Maimonides, is in the aspect of providence. In other words, as we know, providence means the way in which Hashem's conduct of the creation, Hashem's supervision of the creation. Now, here we have a very famous question. We know that the human being has been given free will. Yeah. Now, free will is of the utmost importance. For the simple reason that you wouldn't give a mitzvah, you don't give a commandment to something which has got no free will. Correct. In other words, if I cannot say to my car, behave, be kind. It's a stupid statement. It's ridiculous because the car is a machine, and it is and it has no free will. Human beings have free will, and that free will, of course, comes from the fact that they have both a soul from Hashem, and they have also impulses, physical impulses. In other words, the person can be pulled in different directions, and the person has to decide, where am I going to go? Am I going to listen to my higher self, or am I going to listen to my lower self? I have choice. Yeah. So that's very fundamental. And in every situation which we're in, we have a choice to behave ethically or not to behave ethically, to behave better, to behave worse, and in different degrees too. It's not necessarily between good and bad. It can be good and better, right? For example, now, a human being's actions are within his or her own free will. Now, on the other hand, we know it's a principle of Maimonides, which of Taurat, that Hashem knows what's going to be. Hashem knows the future. Yep. Now, these two statements for our mind in this world pose an absolute contradiction. Because if Hashem knows what's going to be, and if Hashem knows how I'm going to act, well, what do I need free will for? Yeah. If Hashem knows what I am going to do, He knows what my decision will be, and what's going to follow from my decision. Then what is the meaning of my free will? And if on the other hand my free will is the reality, I do have pure free will. How can Hashem know what's going to be? How can Hashem know if how can the future be known? Now, very briefly, and this is an example. This contradiction? If I were to maintain both propositions, both statements, that I have free will, and Hashem knows what's going to be, now in terms of our worldly logic, it is an absolute logical impossibility. For our logic in this world, right. And remember that our logic is part of the finite creation. It's a part of the limited creation. It's the highest, perhaps, but it's still part of creation. It's still part of the physical creation, right? So, and the limited creation. So, the Maimonides, and this I won't spend a lot. I can't go into it all now. But Maimonides says that for Hashem, in his transcendent aspect, both exist. We do indeed have free choice, and nevertheless, Hashem knows what we're going to choose. How could it be? I don't understand it. No human being. And Maimonides says
Maimonides himself says the human being cannot understand. This, our physical minds cannot grasp it. But for Hashem, who transcends the limits of the creation, both can coexist simultaneously. So I'll leave you with this. It's an absolute paradox, but it's a paradox only for us. It's a paradox for the human being living as part of an immanent, finite creation. It is not an impossibility for Hashem, and in fact, it is a reality for Hashem that both of these exist, and therefore it's very important, because I shouldn't say, oh, really, Hashem knows everything, and therefore I'm not going to bother. I won't do anything at all. That's not what Hashem wants. Hashem wants us to act according to morality. Hashem wants us to choose good and do good. And if we don't choose good and we don't choose good, there are consequences for us. Yeah. But at the same time, and the fact that we know that Hashem knows what the result will be, that's not our business. That's not our business at all. Our business is to do what we have to do. And Hashem says, that's what I want you to do. For you, free will is a reality, and you're going to be judged according to how you use your free will. You could be punished if you use it badly, and you could be blessed if you use it well. But you have to use it. You don't know how. I still know what the result will be. That's for me. That's not for you to worry about. Anyway, but here are three aspects then of Hashem's transcendence, as we mentioned before. And anyway, so we'll continue next week, please God, with some more things. Okay. All the best. So it's basically. Sorry. Yes. Yeah. So basically, I can say that the human as a creation is like the Beit Hamikdash, where the transcendence and the immanence met, right, Rabbi? That's exactly right. I remember you explained to us that in the Holy of Holies, where the ark there, when we measure it, it's basically as if the ark is not there. And how is it? We don't know. It's like us, right? We do have a free will. We know that God is also beyond everything. God can know what happened in the future, but it's happening. It can coexist. So basically, our body, human body, and all the existence is like the Beit Hamikdash. That's correct. As we can see. That is correct. We'll elaborate it further. Good. Well done. Thank you for your very capable translation. I can see you understand what we're talking about anyway. Yes, I understand, Rabbi. Thank you so much for your great all teaching. The best to everybody. Okay, thank you. Bye-bye. Nice Cheers. to see you. Shalom, Shabbat Tov. Kontekstual, Rabbi. Shalom. Bye-bye. Thank you, Rabbi. Thank you, Rabbi. Baruch Thank you, Hashem. Rabbi. Wow. Luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan ya. Beliau bicara panjang lebar dan sebetulnya saya sih masih pengen banget. Makanya saya tahan-tahan beliau tuh. Karena ini benar-benar sebuah hikmat, sebuah pengajaran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan terkait dengan terjemahannya tadi, perkataan Rabbi bagian poin selanjutnya ya sampai dengan terakhir tadi. Di YouTube channel saya baru post terkait terkait dengan Gilgul dan juga apa yang terjadi dengan generasi terakhir kita yang hidup di generasi terakhir ini. Itu adalah tanya jawab saya bersama dengan Rabbi Moshe Peretz. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong simak video itu baik-baik, karena itu sebetulnya bila kita memahami apa yang dijelaskan oleh Rabbi Peretz saat itu akan membuat kita berubah, pola hidup kita berubah, prioritas kita berubah. Kenapa? Simple, agar kita bisa memastikan bahwa kita semua masuk ke dalam olam haba. Karena itu yang kita inginkan, bukan? Kita akan menikmati semua bersama dengan Hashem. Apa yang kita kerjakan saat ini, semuanya itu ke sana. Dan salah satu kuncinya adalah kalau kita benar-benar bisa belajar Taurat lebih dalam. Nah, maka dari itu saya beserta dengan seluruh pengurus Etzchaim juga, Mora Elisheva dan Mora Abigail, Mora Yohanan, itu senantiasa mengusahakan pengajaran Taurat yang lebih dalam buat kita semua. Agar apa? Agar Bapak, Ibu, Saudara sekalian semua di sini memenuhi kriteria kualifikasi untuk masuk kepada upper level Gan Eden. Gan Eden di level yang lebih tinggi. Nah,
penjelasannya seperti apa, saya tidak akan jelaskan sekarang. Makanya saya bilang, simak video yang baru saja semalam saya post di YouTube. Pertanyaan jawab saya dengan Rabbi Peretz. Ya, itu penting. Nah, pemahaman Taurat yang lebih dalam seperti saat ini, dan seperti beberapa yang juga dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam komunitas Bnei Noah Indonesia, itu adalah waktu dan juga anugerah dari Hashem yang sangat luar biasa. Ya, jangan sia-siakan. Ya, tentunya sekali lagi seperti tadi Rabbi berkata ada free will, ya silahkan, itu free will daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian mau menganggap ini sebagai sesuatu yang perlu diprioritaskan, silahkan. Yang tidak juga tidak masalah, karena masing-masing kembali kepada pilihan masing-masing. Saya di sini hanya berfungsi sebagai jembatan, saluran, ya, karena nanti semua itu adalah urusan Bapak Ibu sendiri dengan Hashem. Tapi bila mana saya boleh menasehati, ayo luangkan waktu, berikan prioritas yang terbaik untuk mempelajari Taurat lebih dalam. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke penjelasan lebih dalam. Oke. Nah, bukan penjelasan lebih dalam, tapi terjemahan tadi apa yang dikatakan oleh Rabbi. Oke. Nah, kita tadi bicara terkait dengan atribut yang transcendent segala macam, ya kan, contoh dengan pengetahuan tadi yang masalah contohnya adalah manusia memahami pohon, beda dengan pengetahuan Hashem terkait dengan pohon, gitu kan. Kalau pengetahuan manusia terkait pohon kan dari luar masuk lalu mempengaruhi dan bahkan mengubah kita, ya kan. Tapi kalau Hashem enggak, dia nggak akan pernah berubah. Bahkan pohon itu adalah hasil daripada pengetahuan Hashem, boleh dikatakan seperti itu. Kontradiktif, gitu kan, beda sekali. Jadi levelnya antara kita ciptaan dengan Hashem itu levelnya beda. Maka dari itu seperti yang dikatakan oleh Nabi berkata bahwa pikiranku atau pikiranku adalah bukan pikiranmu, gitu kan. Jalanku adalah bukan jalanmu, setinggi langit dari bumi. Begitulah gitulah. Ya itulah. Makanya kita mesti ngerti, kita mesti tahu diri sehingga kita manusia tidak pernah bisa sok tahu. Jangan sampai sok tahu. Oh, kita kan pemahamannya begini, maka Hashem tuh begini dong. Ya, silahkan. Kelarlah kalau pemahamanmu begitu. Maka dari itu kita perlu sekali belajar dengan benar, gitu kan, sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang benar dan memiliki kerendah hatian yang benar juga. Kita tahu siapa kita, jangan keminter, gitu kan. Jadi Hashem seperti apa? Ya ada sisi yang bisa kita pahami, yaitu adalah sisi yang dimana dia memang dia deal dengan kita. Tapi pahami juga terlebih besar sisi yang tidak bisa kita pahami dari Hashem. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang melanjutkan. Tadi kita sudah belajar bahwa atribut-atribut itu adalah seperti Hokmah Bina, Hesed Gebura, seperti itu kan, yang namanya Sefirot yang pernah kita pelajari kalau di komunitas Bnei Noah Indonesia, kita sudah bahas itu secara detail. Hokmah Bina Daat itu apa, Hesed Gebura, lalu Tiferet itu apa, sampai kepada Yesod dan Malkut, sampai ke bawah. Netzachot, Yesod dan Malkut, semua kita sudah pelajari. Kalau anggota komunitas Bnei Noah Indonesia agak-agak lupa, bisa merujuk kepada itu, ya, pengajaran yang saya berikan terkait dengan Sefirot, ya. Itu adalah atribut atau sifat yang mana bukan sifatnya Hashem, tetapi itu adalah ciptaan Hashem yang dia gunakan untuk dia bekerja atau dia dealing, berinteraksi dengan ciptaan, keseluruhan jagat raya ini. Oke? Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sekarang aspek berikutnya itu adalah terkait dengan mitzvot, terkait dengan etik, terkait dengan moral. Ini juga sama dengan atribut tadi, itu berasal dari Hashem. Artinya sumber daripada moralitas, sumber daripada etik yang kita kenal sebagai mitzvot atau perintah-perintah, bagaimana kita bisa lakukan, atau bahasa gampangnya aturan bagaimana kita hidup di dunia, itu sumbernya adalah dari Hashem, bukan dari pemikiran kita manusia. Ya, nah memang tadi Rabbi menjelaskan manusia dianugerahkan, dikaruniai pemikiran,
logika, ya, dan pemahaman. Nah, tetapi pemahaman ini bila mana sumber daripada moralitas itu hanya bergantung kepada pemahaman manusia, bisa kacau, bisa berantakan tergantung dari pemahaman kita. Contohnya, Rabbi memberikan contoh demikian terkait dengan etika, moral ataupun perintah larangan membunuh, jangan membunuh. Masuk akal, logis. Semua manusia yang waras gitu ya, yang mentalnya sehat itu pasti akan setuju dan pasti akan memahami bahwa membunuh itu tidak baik, menghilangkan nyawa orang itu tidak baik, pasti seperti itu. Nah, tetapi bila mana itu tergantung kepada logika manusia, manusia bisa memikirkan, oh, yang disebut dengan kriteria manusia itu apa sih? Itu kan? Ada satu teori yang berkata bahwa ini teori mungkin kaum sosialis seperti itu ya, yang berkata bahwa manusia itu dikatakan sebagai manusia itu adalah bila dia produktif, bila dia bermanfaat. Nah, bila mana dia sudah tidak bermanfaat, yaitu bukan manusia. Maka dari itu ya kalau kategorinya sudah bukan manusia, artinya ya kita bisa apain aja gitu kan, ngeri kan. Jadi contohnya kayak orang-orang jompo, kayak orang-orang yang sudah cacat, yang tidak bisa produktif lagi, itu kan istilahnya itu kan bisa dikategorikan sebagai bukan manusia menurut pemikiran orang tersebut. Buktinya apa terjadi? Nggak terjadi. Buktinya terjadi. Hitler itu selain dia membinasakan Yahudi, ini saya tambahkan sendiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya kembangkan sendiri dari penjelasan Rabbi. Hitler selain dia daripada membunuh orang-orang Yahudi, dia juga membinasakan orang-orang yang dianggap sebagai beban bagi komunitas, orang-orang yang tidak produktif. Sama. Yang dianggap juga sebagai sesuatu yang rendah, ya kan, kaum Gypsy, bangsa lain. Maka Hitler kan konsepnya berkata bahwa bangsa Jerman, bangsa Arya, ras Arya, itu yang paling tinggi, paling atas, yang rendah bukan manusia, maka berhak diapain saja. Nah, itu berdasarkan pemikiran dia. Ngeri ya, bahaya ya. Jadi, tapi dia juga baik kepada satu bangsanya. Bahkan dia memberikan fasilitas-fasilitas terbaik bagi mereka. Berusaha mencari bagaimana orang-orang sebangsanya hidup lebih baik, hidup lebih sehat, segala macam. Baik kan? Baik. Tapi ada sisi di satu sisinya lagi, karena dia hanya mengandalkan pikiran dia sendiri, maka dia berkata bahwa selain daripada suku saya, kamu mah bukan manusia. Saya berhak melakukan apa saja. Ngeri kan? Nah, itu contohnya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dari itu moralitas itu harus diberikan oleh Hashem. Sehingga kita bisa punya rambu. Sehingga kita bisa pikiran kita ini, pemahaman kita ini ada pagarnya. Oh, begitu ya. Hashem itu punya kriteria yang termasuk ke dalam manusia itu apa sih gitu kan? Apakah benar orang-orang yang sudah tidak produktif itu merupakan bukan manusia sehingga kita bisa perlakukan seenak-enaknya gitu kan? Apakah bayi yang belum lahir ini yang masih ada di perut, di kandungan itu juga masuk kategori manusia atau bukan gitu kan? Nah, ini kan kalau berdasarkan pemikiran manusia ya bisa punya argumen macam-macam gitu kan? Nah, tapi ketika Tuhan yang memberikan ini loh yang dimaksudkan sebagai manusia, maka kita semua tahu, oh iya, bahkan bayi yang di dalam kandungan pun itu sudah termasuk kategori manusia karena sudah ada neshama yang masuk ke dalamnya. Torah mengatakan demikian. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berproduksi lagi, cacat atau mungkin sudah tua, sudah lemah, sakit segala macam, itu pun masih masuk manusia. Jadi rambunya jelas gitu loh, rambunya jelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, nah sehingga benar-benar dikatakan tadi oleh Rabbi bahwa yang transcendent itu justru yang harus bisa membentuk pola pikir kita. Nah, oke, sekarang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Rabbi menjelaskan bahwa ini dia kenapa faktor yang transcendence itu penting. Kenapa faktor yang moralitas itu dari Tuhan itu penting. Ya, karena memang itulah yang Tuhan inginkan dan maka dari itu sampai Tuhan itu memberikan ini semua instruksi untuk hidup keseluruhan manusia, untuk seluruh manusia itu diformalisasikan di Sinai, ya kan?
Kita tahu bahwa sebelum Sinai pun Taurat sudah ada, sudah dikenal, tetapi secara lisan dan 7 hukum Nuh sudah ada, ya kan? Semenjak air bah itu sudah lengkap 7 hukum Nuh dan sudah dipraktekkan oleh seluruh umat manusia. Nah, tetapi diformalisasikan itu tadi untuk mencegah manusia itu bablas kemana-mana. Diberikan rambu yang tegas, diberikan pagar yang jelas, yaitu dalam peristiwa Sinai. Nah, peristiwa Sinai ini menjadi penting karena itu adalah sumber daripada otoritas apa yang harus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel, seluruh bangsa ya, bukan satu orang saja. Seluruh bangsa itu melihat Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan memberikan detail instruksi untuk orang Yahudi dan untuk non-Yahudi di Sinai. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu di dalam kitab Ulangan 13 dikatakan bahwa bila mana ada muncul dari antaramu nabi, disebut nabi, atau mungkin dia juga bisa mengaku nabi, dan bukan hanya sekedar disebut nabi, tetapi dia juga melakukan bisa melakukan tanda-tanda, bisa melakukan mujizat. Dia bisa melihat ke depan, gitu kan? Dia bisa melakukan mujizat, apapun besar mujizatnya, betul. Tetapi dia tidak mengajarkan perintah sesuai dengan Taurat, maka itu pasti nabi palsu. Gitu kan? Kenapa? Karena sumber otoritasnya jelas. Ya, kalau dia udah menyimpang dari situ, itu udah nggak mungkin. Ya, nggak mungkin bahwa nabi yang benar itu menyimpang dari situ. Kenapa? Karena sudah kayak otoritasnya itu sudah seperti kayak diketok palu gitu, Bapak sekalian. Sudah tidak mungkin bisa dirubah. Ya, maka dari itu sumber daripada moralitas kita, sumber daripada ataupun juga guide ataupun juga panduan hidup kita itu sumbernya ataupun dasarnya adalah Taurat. Taurat yang mana? Yang diterima oleh Musa, yang diformalisasikan di Sinai, dan itulah yang kita pahami. Karena di dalam situ ada perintah mitzvot untuk Yahudi dan non-Yahudi. Oke? Nah, lalu Rabbi menjelaskan bahwa maka dari itu semuanya itu berasal dari kehendak Hashem, ya, baik itu atribut dan baik itu mitzvot, ya, perintah-perintah yang harus kita lakukan itu adalah dari kehendak Hashem, ya. Ada beberapa hal yang bisa kita pahami dan ada beberapa hal yang tidak bisa kita pahami. Nah, buat Noahai 7 hukum Nuh itu adalah semuanya bisa kita pahami. Semuanya bisa kita nalar. Jangan membunuh, jangan mencuri, segala macam ya. Jangan menyembah berhala, jangan lagi melakukan imoralitas seksual dan segala macamnya sampai 7 itu semua bisa kita pahami. Nah, buat kita yang kita butuhkan adalah pagar. Jangan membunuh, kategori manusia itu apa sih? Yang disebut kategori membunuh itu apa sih? Nah, itu semua Hashem berikan. Nah, orang Yahudi diberikan 613. Bagi orang Yahudi lebih banyak aspek yang tidak dimengertinya. Contoh, Syabat. Kenapa harus melakukan Syabat? Nggak ngerti, gitu kan? Lalu banyak hal lagi, kosher. Kenapa harus melakukan kosher, gitu kan? Itu sesuatu yang tidak bisa kita ngerti, tidak bisa dinalar, gitu kan? Nah, tapi apapun itu adalah kehendak Hashem. Dan Rabbi berkata bahwa kehendak itu lebih tinggi daripada intelek. Karena kehendak dahulu, baru diterjemahkan ke dalam intelek, baru setelah itu bisa diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Kita udah belajar, kan? Nah, jadi kita percaya bahwa kehendak Hashem itu senantiasa baik adanya. Hashem tidak pernah menghendaki sesuatu yang buruk terhadap diri kita, gitu kan? Ya, jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan tadi saya tanyakan terkait dengan mitzvot dan atribut, karena semuanya dari Hashem, bagaimana dua ini berhubungan? Apakah itu sesuatu yang terpisah? Dan Rabbi menjelaskan bahwa itu tidak. Atribut-atribut ini, kayak misalkan Hesed, Gebura, Tiveret, itu bisa dilakukan dengan mitzvot. Maka dari itu, bila mana kita ingin memiliki Hesed dalam diri kita, lakukanlah mitzvot, perintah-perintah yang bisa menyalakan Hesed kita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergabung dalam komunitas Bnei Noah Indonesia, kita sudah belajar menyalakan sefirot kita, ya kan? Nah, bagaimana cara menyalakan sefirot kita? Apakah kita taruh lampu di situ? Apakah kita berikan lilin di situ? Kita colokkan listrik ke situ? Tidak. Caranya adalah dengan melakukan
mitzvot, melakukan perintah, melakukan panduan daripada Hashem dalam hidup kita yang terkait dengan semua mitzvot itu. Dan tadi Rabbi menjelaskan dengan luar biasa bahwa 7 hukum Nuh yang diberikan untuk seluruh umat manusia di luar daripada orang Yahudi itu langsung berkorespondensi dengan 7 atribut itu tadi. Mulai dari Chesed, Gevurah, Tiferet, Hod, Netzach, dan Yesod. Lalu terakhir Malchut, 7. Ya, Chesed, Gevurah, ya, Tiferet, ya, Hod, Netzach, Yesod, Malchut. 7 atribut itu ada. Kalau kita melakukan 7 hukum Nuh dalam hidup kita, maka kita sedang berusaha menyalakan 7 atribut emosional, atribut Hashem yang ada dalam diri kita. Luar biasa kan? Jadi kalau dikatakan bahwa Bnei Noah itu nggak ada hubungannya sama Taurat, ya salah besar. Justru 7 hukum Nuh itu berhubungan langsung dengan 7 sefirot itu tadi. Nah, lalu bagaimana dengan orang Yahudi yang 613? Mereka lebih punya banyak kombinasi seperti itu dan lebih jelimet lagi gitu kan. Ibaratnya kalau kita simpel aja, kalau buat Bnei Noah menyalakan satu sefirot itu simpel aja, kayak mungkin cuma tinggal analoginya ya, tinggal pencet satu tombol, mereka mesti mencet beberapa kombinasi ini baru nyala ini. Ya mereka memang bagiannya demikian, gitu kan? Porsi dan posisi mereka dan tempat mereka, bagian mereka seperti itu pemirsa sekalian. Oke. Nah, yang bagian nomor 3 itu adalah terkait dengan aspek transcendence, itu juga terkait dengan yang namanya providence, atau dalam bahasa terjemahannya saya terjemahkan secara harafiah itu adalah pemenuhan. Nah, artinya apa di sini? Artinya adalah Hashem itu mengontrol semua apa yang terjadi terhadap alam semesta. Sedetil-detilnya dalam kehidupan kita itu diatur oleh Hashem. Hashem tidak ada satupun yang keluar daripada pemantauan Hashem. Ya, maka dari itu saya berkata bahwa tidak ada di dunia ini tiba-tiba Hashem kaget gitu. Kok manusia bisa begitu ya? Kok Adam tiba-tiba makan itu ya? Terus tiba-tiba begini, kacau semua, berantakan. Ya udah dah, maka dari itu aku kirimkan anakku yang tunggal. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Semua itu ada dalam kontrolnya Hashem. Hashem tidak tiba-tiba kaget. Wah, manusia berantakan. Wah, manusia kacau. Enggak seperti itu. Hashem tahu. Hashem mengerti sedetil-detilnya. Dan semua yang terjadi dalam hidup ini, dalam sejarah umat manusia dari mulai awal penciptaan sampai detik ini kita bicara seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu Hashem tahu. Itu Hashem kontrol semua. Sampai ke detil-detilnya kehidupan. Oke? Nah, tetapi pertanyaannya lagi yang tadi Rabbi katakan bahwa lalu bagaimana dengan ada yang namanya kita mengerti konsep free will. Kalau Hashem tahu semuanya, Hashem yang mengatur segala macamnya, kok kita bisa ada free will? Bukankah itu sesuatu yang bertabrakan? Kalau begitu buat apa free will dong? Hashem kan mengetahui semuanya. Hashem kan tahu bahwa kita akan memilih A, memilih B, memilih C, kita akan belok kiri, akan belok kanan, kita akan ngambil ini, kita akan buang itu. Hashem tahu semua. Betul seperti itu. Nah, maka dari itu Maimonides berkata bahwa yang perlu kita pahami adalah yang memang menjadi bagian kita. Ya. Kita memiliki free will, ya kan? Dan kita harus menentukan pilihan kita. Itu aja yang kita jalani. Perkara Hashem tahu segala macam dan mengerti ujungnya seperti apa, itu bukan menjadi urusan kita. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa kok kita diberi pengajaran bahwa Hashem mengerti semuanya, bahwa Hashem tahu semuanya, bahkan sampai ujungnya? Buat apa buat kita? Tujuannya adalah agar kita percaya kepada Tuhan, kepada Hashem, bahwa Dia yang mengontrol semuanya. Percaya bahwa apapun yang akan kita lakukan di dunia ini, dan percaya bahwa dunia ini tidak akan pernah lepas kontrol. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Tapi tetap bagian kita adalah lakukan free will kita. Lakukan pilihan-pilihan kita dengan benar. Yaitu dengan sesuai dengan itu tadi, mitzvot yang harusnya menjadi bagian kita. Sesuai dengan 7 hukum Nuh. Bila mana kita dihadapkan sesuatu, kita harus memilih ini mana ya? Cek lagi dengan mitzvot yang merupakan bagian kita. Apakah ini benar sesuai dengan Taurat, sesuai dengan 7 hukum Nuh atau tidak? Pilihlah yang sesuai. Nah, itu yang Hashem inginkan.
Ya, itu nanti anyway yang akan menjadi penilaian kita ketika Hashem menilai kita kan. Nah, Hashem tidak menilai kita seberapa jauh kita mengerti Hashem seperti apa, enggak kan, tetapi dia akan menilai bagaimana kamu hidup. Pernah saya ajarkan bahwa ketika kita mati, ketika kita selesai di dunia ini, neshama kita kembali menghadap kepada Hashem, yang ditanyakan pertama apa? Bagaimana kamu melakukan bisnismu? Bagaimana kamu berdagang? Bagaimana kamu melakukan transaksi? Artinya apa? Bagaimana kamu menjalani hidupmu, apakah sesuai dengan Taurat atau tidak? Sesuai dengan 7 hukum Nuh atau tidak? Itu aja. Gitu kan? Jadi sisa yang lainnya udah nggak usah dipikirin. Ya, pemahaman bahwa Hashem itu mengetahui semuanya, pemahaman bahwa Hashem itu mengontrol semuanya, buat kita cukup untuk memberikan pemahaman bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang keluar kontrol dari Hashem. Tidak ada dualisme kekuatan. Tidak ada Hashem berkata bahwa itu mah bukan dari saya ya, itu mah dari si jahat. Tidak ada. Hashem itu ehad. Semua ada dalam tangan Hashem. Tidak mungkin lepas kontrol. Tinggal sekarang bagaimana kita menjalankan hidup kita. Baruch Hashem, Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Saya harap bisa dipahami, saya harap bisa masuk dan dimengerti. Dan sekali lagi, jangan lupa, lihat video YouTube yang baru saya posting. Karena itu akan membuat kita mudah-mudahan bisa merubah prioritas kita dan cara pandang kita dan cara pikir kita. Termasuk juga nanti dengan pengajaran yang barusan kita nikmati. Ini ada di dalam YouTube channel, direkam dan ada di sesi live. Sehingga kapan saja Bapak Ibu sekalian ingin mengulang, silahkan bisa mengulang. Dan saya harap kita semua bisa terus step by step, lebih dalam lagi, terus lebih kuat lagi di dalam pemahaman kita akan Torah dan tentunya prakteknya. Baruch Hashem, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersama dengan saya. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi dan saya cukupkan sampai di sini dan saya ucapkan Shavua Tov dan sampai jumpa kembali minggu depan bersama dengan Rabbi. Shalom Aleichem. Terima kasih.